Zimbabwe opposition leader Advocate Nelson Chamisa blames the ZANU-PF for Zimbabwe crisis as millions flee to South Africa. Apo paakudzoswa zvakare vanhu ava vachinzi ngavadzokere kunyika dzavo. Kusangana kwataita zvakare pana pachannel yenyu Magaba News patinobata nhau dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe, tichingoti kana pane vachangosvika ndiwo mukana wekubaya button rakanzi subscribe kuitira kuti patinoisa nhau dzakasiyana-siyana pano paYouTube channel yenyu munova uri wekutanga kusangana nenews dzatinenge taisa. Zuva ranhasi takabata chiitiko chiri kuziviswa navaadvocate Nelson Chamisa chavanyora vachinyorera kuruzhinji rwenyika yeZimbabwe. Vakaisa mufananidzo yemaZimbabweans ayo ari muSouth Africa kugara pakembe pavari kuchengetedzwa kuti vagouye vachisiyiwa munyika yeZimbabwe. Apo pavati the sad images of desperate immigrants coming out of South Africa. Patsamba yavo vaadvocate Nelson Chamisa vanyora vachizivisa vachiti zvinhu izvi zvakakanganiswa nehurumende yeZANU-PF inova yaitadza kugadzirisa nyika yeZimbabwe kubva mayezi akudhara, apo paikasiyiwa zvakare nenyika yeSouth Africa vachiita kuti vana veZimbabwe vagopotere kunyika yekuSouth Africa. Apowo zvakare vachiti nyika yeSouth Africa panguva iyoyo yaisapota kubirirwa kwaitwa maelection nezvinhu zvakasiyana-siyana zvaiitwa munyika yeZimbabwe zvinova zvinosanganisira poor governance munyika yeZimbabwe. So vaadvocate Nelson Chamisa vari kuti iko zvino South Africa yakuchidzorera zvinhu zviye kuti Zimbabwe ione kuti zvayaiita panguva dzakudhara ndizvo zvinhu zvaakudzoka munyika yeZimbabwe, sezvo vana veZimbabwe vaye vodzingwa vachinzi endai kunyika kwenyu. So according to news, the Zimbabwean opposition leader Advocate Nelson Chamisa has blamed the ruling party for what he says is a political and economic crisis that has forced millions of Zimbabweans to leave their countries in search of better opportunities. In a statement posted on social media, Chamisa reacted to images showing Zimbabweans migrate leaving South Africa during a period of a cold weather. He described the scene as a heart-breaking, saying the sad image of desperate immigrants comes out of South Africa, particularly during this cold weather, are deeply distressing. Chamisa went on to place responsibility for the situation on Zimbabweans leadership. He said ZANU-PF bears primary responsibility for the political crisis and the economic collapse that has forced millions of our citizens to seek livelihoods beyond our borders. According to Chamisa, many Zimbabweans have been pushed to leave their countries because of years of economic hardship and political challenges. He urged that the country's government's problems have contributed to the difficult condition many citizens continue to face. The opposition leader also referred to mark made by a former South African President Nelson Mandela in 2008. Chamisa wrote, in 2008, the late President Nelson Mandela described the Zimbabwe as the tragic failure of leadership. Those words remain painfully true and relevant today. Chamisa further urged that the effect of Zimbabwe's challenge are being felt across the region. He said, today South Africa is paying a heavily price for years of turning a blind eye to disputed election, supporting rigged electoral processes, and that lack credibility and tolerant poor governance in Zimbabwe. He then called for urgent action, saying we must collectively fix the Zimbabweans problem. A return to citizens and majority rule is urgent. Chamisa stressed that the future of South Africans depends on good governance and democratic principles. In his words, regional peace and stability depends on accountability, democratic governance, and respect for the will of the people. He concluded his statement by expressing solidarity with those affected by the current situation in South Africa. Chamisa said we stand in solidarity with the and support
every innocent African affected by event in South Africa. Chamisa comments have added to the ongoing political debate surrounding Zimbabwe's economic situation, governance, and migration. His statement reflects the opposition position that political reforms and accountability leadership are necessary to address the country's long-standing challenge. The ruling ZANU-PF party have previously rejected similar criticism and maintained that it implementing policies aimed at improving the economy and living of Zimbabwe. As discussions continue, Chamisa's latest remarks are expected to generate a further debate about Zimbabwe's political future, economic and recovery, and the impact of migration across the South African region. So ndo zvinhu zviri kutaurika ndona uye kubuda pamusoro pechiitiko ichi. Mushure mekunge maZimbabweans vari kudzorwa munyika yeZimbabwe, ende vaadvocate Nelson Chamisa vachiti nyika yeZimbabwe isati yagadzirisa zvizhinji, ndosaka muri kuona kuti vana veZimbabwe nguva nenguva zuva nezuva vanenge vachitizira kuSouth Africa. Patiri kutoti vari kudzoka papatoshaye vamwe vari kudzokera ikoko zvakare, nekuda kwekuti vari kuona kuti muno makauya hapana chekubatika, sezvo ZANU-PF chainokoshesa inhau dzemaelection, inhau dzekuramba ivo vari pautungamiri, kwete kuti dzekusumudzira kuti nyika yeZimbabwe paeconomy igova yakabudirira. What's your take on this? What's your take on this news? Ndidzo nhau dzotai tikabata pano paYouTube channel yenyu yeMagaba News.